ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮಳಲಿ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಉರುಳು. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೈ ನಾಯಕರು ಇದೀಗ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ ನಾಯಕರು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ದೆಹಲಿವರೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕೈ ಮುಖಂಡರು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಅಕ್ಬರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಐಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೈ ನಾಯಕರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಹೊರಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ನಾಯಕರು ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನೇರವಾದಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಕೈ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಏನಾದರೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. आप सबको हमने सैटरडे आफ्टरनून को तकलीफ दे दी. This is one of the biggest scam ever. This is the biggest ever scam of India on this. शुरू कर लें दोस्तों. Can we begin? आप अगर पीछे बोलेंगे ना तो फिर वो दिक्कत होती है, इसलिए हम पूछ रहे हैं. ओके, आपको सामने से बैठना पड़ेगा आप, क्योंकि वहां खड़े. नमस्कार दोस्तों. हिंदुस्तान का बिटकॉइन का 75 वर्ष का सबसे बड़ा घोटाला आपके समक्ष हम लेकर हाजिर हैं. स्वाभाविक तौर से एक्टर्स और विलेन दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रांत में हैं. आज दुनिया में, देश में एक बिटकॉइन की कीमत 51 लाख रुपया है. मैं फिर दोहराता हूं, आज के दिन एक बिटकॉइन की कीमत हिंदुस्तान की करेंसी में 51 लाख रुपया है, उससे थोड़ा सा ज्यादा. इंडियाज बिगेस्ट ever Bitcoin scam cover-up under the Karnataka government has now been unearthed. And what does it reflect? It reflects intrigue, whitewash, concealment, deception, and smacks of a deep-rooted conspiracy. Why were Interpol
NIA, National Investigation Agency, Serious Fraud Investigation Office, Enforcement Directorate, all were being kept in the dark till the last minute by the BJP Karnataka government. Instead of conducting a fair investigation, the BJP government of Karnataka appears to be preoccupied with Operation Bitcoin Scam Cover-up. अगर मैं संक्षिप्त में इसे हिंदी में कहूं और मैं तफसील आपको दूंगा, हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा बिटकॉइन घोटाला जो अंतरराष्ट्रीय 14-15 मुल्कों में जिसके तार जुड़े हैं, वो घोटाला सामने आ गया है। हेराफेरी, सबूतों को दबाने की साजिश, हर चीज पर पर्दा डालने का षड्यंत्र, षड्यंत्रकारी कोशिशें कि वो समाचार पत्रों और एजेंसियों को ना पता चले, ये सारी षड्यंत्रकारी कोशिशें सत्ताधारियों के द्वारा की जा रही हैं। यहां तक कि इंटरपोल तक को सूचित नहीं किया गया, NIA, ED और SFIO को भी सूचित नहीं किया गया। कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस अंतरराष्ट्रीय तथा कथित बिटकॉइन घोटाले की जांच करने की बजाय उस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। Facts are sacrosanct in this case and I'll show you along with documents. On 14th of November 2020, an alleged hacker, Shri Krishna, was arrested along with his associate Robin Khandelwal by Karnataka police. This alleged hacker Shri Krishna was kept, and don't be surprised to hear it, in police custody for over 100 days. We know that there can't be normally even a remand for more than 3-4 days. He was kept in police and judicial custody for over 100 days by repeatedly arresting him in at least 5 different criminal cases. I have given details and the date of custody, etc. I am not going to repeat it here. You will find it in the press release. एक केस में गिरफ्तार किया, जैसे ही 14 दिन की कस्टडी खत्म हुई एक और केस दर्ज किया, उसमें गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उसकी 12 या 14 दिन की कस्टडी खत्म हुई, अगले केस दर्ज किया, अगले में गिरफ्तार कर लिया, और इस प्रकार से 100 दिन तक उसे कस्टडी में रखा गया। तीसरा तथ्य, इन सब बातों के बावजूद भी 17 अप्रैल 2021 को, यह डेट बड़ी महत्वपूर्ण है, इस श्री कृष्णा को तथा कथित हैकर को अदालत से बेल दे दी गई और कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने उसको कहीं चुनौती ही नहीं दी। इस तथाकथित हैकर श्री कृष्णा ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैंगलोर के पास यह एक स्टेटमेंट दिया। इट्स टाउटेड एज माय वॉलंटरी स्टेटमेंट। मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये दिसंबर 2020 में दी गई, इस पर सबके दस्तखत हैं पर तिथि नहीं है, इसलिए मैंने तिथि नहीं लिखी। Despite multiple international crimes of very significant magnitude leading to hacking of multiple Bitcoin exchanges across different countries of the world, despite hacking of different companies in different parts of the world, despite hacking of e-procurement portals in the live bidding processes, despite hacking of multiple other things, Interpol was not informed. As we all know, this is an international crime. Are sacrosanct.
India's biggest ever Bitcoin scam cover-up under the Karnataka government has 14 नवंबर 2020 को गिरफ्तार, 17 अप्रैल 2021 को जमानत और 24 अप्रैल 2021 को पहली बार बीजेपी सरकार ने इंटरपोल को चिट्ठी लिखी, वो भी सीबीआई के लियाजन ऑफिसर को, कि आप जितनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं उन्हें इंफॉर्म कर दें। 5 महीने इंतजार किया। सीबीआई को, एनआईए को, एसएफआईओ को, मैं एनआईए का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बार बार मोदी सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में यह कहा है कि बिटकॉइन जो है उसका इस्तेमाल कई भारत विरोधी संस्थाओं, व्यक्तियों, समूहों के द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में कहा है। सो they were also not informed. Finally, ED, for months, the Karnataka government, after reading news reports on 15th February 2021, and they only tell them about जो अंतरराष्ट्रीय 14-15 मुल्कों में जिसके तार जुड़े हैं, वो घोटाला सामने आ गया है। हेराफेरी, सबूतों को दबाने की साजिश। 20th अगस्त 2019 to 28th July 2021. I repeat, he was home minister. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. They have recorded it. On January 12, 2021, Bangalore police releases a press release saying 31 bitcoins worth 9 crore rupees have been recovered. That press release, which is in Kannada, but the quantification is clear, I am also releasing to you. Then on January 22nd, 2021, in another case, they say, we are trying to recover 186 bitcoins more. Finally, they say the 31 and 186 bitcoins, they were never transferred. So they are gone. They say these were fake transactions. After issuing a press release, now they are saying these were fake transactions. 1 bitcoin is 51 lakh. Please don't forget. Thirdly, now, whenever a Bitcoin is transferred, I try to learn from my other friends. Professor Gaurav Vallabh is here, Mr. Gupta is here, that whenever you transfer a Bitcoin, there is a Twitter handle and a site called Whale Alert. So it will tell you what is getting transferred from where to where, without telling whether it is you or who else. So I am releasing to you 24 pages of Whale Alert of 2 dates. 1st of December 2020 and the second is 14th of April 2021. We have 1st December 2020, 14th April 2021. These two shows that the Bitfinex exchange that was hacked in the year August 2, 2016, and all those bitcoins were lying dormant since having been stolen, all of them were being transferred. That's the interesting part. And this was being done, I don't know, an investigation will tell, when Shri Krishna was in custody of Bangalore police. That's the interesting part. That's why I've taken out those 2 dates. That's the interesting part. These are Whale Alerts of 2 dates. I'll repeat myself. 1st December 2020, 14th of April 2021. This is the time when Shri Krishna was admittedly in custody of Bangalore police. I am not saying that they were being transferred from his wallet, for I have no source to tell you that. But since 2016, all these stolen bitcoins were lying dormant. But suddenly they are all transferred. And each transaction, it says 72.20026. It's a
you can always check it because it's all on Twitter. 45,70,361 US dollar value of stolen funds transferred from Bitfinex hack 2016 to an unknown wallet. So it identifies actually that these are Bitfinex stolen funds which are going to an unknown wallet. Then next also 83.572919 bitcoins valued at 52,90,264 US dollars of stolen funds transferred from Bitfinex hack 2016 to unknown wallet. And so on and so forth. This is same language. They alert whenever such a thing is happening. And this was one of the biggest transfers taking place. You know what the value was? You will be shocked. The value was 704 million US dollars. When you total this, it comes to 704 million US dollars. I'm giving you with each transaction number of bitcoins the value. I have not sourced it, it's from Bail Alert. I repeat the figure. It's 704 million US dollars. And in Indian rupees, the value is 5,240 crores. Only on 2 days. 5,240 crores. Only on 2 dates. 1st December 2020, 14th April 2021. And on both dates, Shri Krishna is in custody of BJP government in Karnataka. I don't know whether they were being transferred from his wallet or somewhere else. That's for an investigation. The fourth part. He has also conceded, allegedly, in his statement before Metropolitan Magistrate, that he hacked online gaming portals to make money in various countries. And those, I've given the list here, they are number 1, RuneScape, number 2, Tipit, number 2, Scythe, S-Y-T-H-E, if I'm pronouncing it correctly, number 4, GG Poker, number 5, CCI Panama, and lastly an Indian entity called Poker Bazi. They were also all hacked and money made. Fifthly, it doesn't end here. He says he also allegedly hacked the e-portal, e-procurement portal of Karnataka government in 2019. He said he downloaded all the tenders. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.